Welcome to the math class. Today I am discussing about problems on bisection method. This is the continuation class. Problems on bisection method. Problem number 3. Find a real root. Find a real root of the equation f of x is equal to x cube minus x minus 1 is equal to 0. Solution. Already we solved two problems by using bisection method. Similarly, same problem I will do. Given equation f of x is equal to 0, that is x cube minus x minus 1 is equal to 0. That implies f of x is equal to x cube minus x minus 1 is equal to 0. This is equation 1. Now put x is equal to 0, put x is equal to 1, put x is equal to 2, x is equal to 3 అలా కూడా పెట్టుకోవచ్చు. put x is equal to 0 తీసుకుంటే then f of x is equal to 0 minus 0 minus 1, that is equal to minus 1 less than 0 అంటే నెగటివ్. put x is equal to 1 తీసుకుంటే then f of x is equal to 1 minus 1 minus 1, that is equal to minus 1. This is also negative. Put x is equal to 1.3 తీసుకుంటే మన ఇష్టం వచ్చింది తీసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. దెన్ f of x is equal to 1.3 whole cube minus 1.3 and minus 1, that is equal to, నా దగ్గర క్యాల్సియం ఉంది కాబట్టి 2.197 minus 1.3 minus 1, that is equal to minus 0.103 is less than 0. This is also negative. Put x is equal to 1.4, then f of 1.4 is equal to 1.4 whole cube minus 1.4 minus 1. 1.4 whole cube is equal to 2.744 minus 1.4 minus 1, that is equal to 0.344 is always greater than 0. This is positive. సో ఒకటి నెగిటివ్ ఒకటి పాజిటివ్ మనకి ఈ రెండింటికి మధ్యలో వచ్చింది కాబట్టి therefore the root, మీరు పాయింట్స్లో తీసుకోపోయినా పర్వాలా. put x is equal to 0, x is equal to 1, x is equal to 2, x is equal to 3, x is equal to 4, x is equal to 4.1 లేదా x is equal to 2.1, x is equal to 2.2, x is equal to 2.3, whatever it may be, we can substitute any value. మీ ఇష్టం వచ్చిన వాల్యూస్ తీసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా? therefore the root lies between 1.3 and 1.4 అనగానే తర్వాత ఇప్పుడు ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్కి వెళ్ళిపోదాం. ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్లో మనం ఏం చేస్తాము, వీళ్ళిద్దరిని a1 b1 అనుకుంటాం. లెట్ a1 is equal to 1.3, b1 is equal to 1.4. నౌ ఇప్పుడు ఫార్ములా వేద్దాం. నౌ x ఫస్ట్ కాబట్టి x1 is equal to a1 plus b1 by 2, that is equal to 1.3 plus 1.4 by 2, that is equal to 1.35. so this is x1 value and therefore x1 is equal to 1.35. x1 is equal to 1.35. ఇది మనకు మెయిన్. తర్వాత
put x is substitute ఈ x1 వాల్యూని x1 వాల్యూ ఇన్ ఈక్వేషన్ 1 comma we get f of 1.35 is equal to 2.46 డైరెక్ట్గా వేసేస్తున్నాను మైనస్ 1 పాయింట్ అంటే 2 ఇక్కడ 1.35 హోల్ క్యూబ్ ఉండాలి అప్పుడు దాని వాల్యూ ఇదనమాట మైనస్ 1.35 మైనస్ 1 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0.1103 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0 పాజిటివ్ వచ్చింది పైన మీకు నెగిటివ్ ఎవరు ఉన్నారు ఇక్కడ నెగిటివ్ అంటే 1.3 ఇక్కడ పాజిటివ్ ఎవరు 1.35 therefore the root lies between 1.3 and 1.35. So second approximation second approximation లో let a2 is equal to 1.3 b2 is equal to 1.35 then formula second కాబట్టి x2 is equal to 1.3 plus 1.35 divided by 2 that is equal to 1.325 therefore x2 is equal to 1.325 పైన ఏమొచ్చేసింది 1.3 ఒక డెసిమల్ పాయింట్ ఎక్కువైంది సో మనకి ఎన్ని ఈక్వల్ అవ్వాలి మ్యాక్సిమం 2 ఆర్ 3 ఈక్వల్ అయినా సరిపోతుంది ఓకేనా సెకండ్ అప్రాక్సిమేషన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు తీసుకెళ్ళి నా సబ్స్టిట్యూట్ x2 వాల్యూ ఇన్ ఈక్వేషన్ 1 కాబట్టి therefore f of 1.325 that is equal to 1.325 whole cube minus 1.325 minus 1 1.325 whole cube అంటే ఎంత మనకి 2. థర్డ్ సెకండ్ అప్రాక్సిమేషన్ కదా 2.3262 minus 1.325 minus 1 that is equal to 0.0012 is always greater than 0 అంటే పాజిటివ్ పైన నెగిటివ్ మనకి 1.3గా కాబట్టి therefore the root lies between 1.3 and 1.325 third approximation let a3 is equal to 1.3 b3 is equal to 1.325 then x3 is equal to 1.3 plus 1.325 divided by 2 is equal to 1.3125 therefore x3 is equal to 1.3125 x2 వాల్యూ చూసుకోండి ఎంత వచ్చిందో 1.32 ఇదేమో 1.31 అంటే ఇంకొక అంటే ఒక డెసిమల్ పాయింట్ మాత్రం ఈక్వల్ అయింది కాబట్టి నౌ ఈ f of 1.3125 2.2609 minus 1.3125 minus 1 that is equal to minus 0.0516 less than 0 కాబట్టి therefore నెగిటివ్ కాబట్టి ఇది మీకు పైన పాజిటివ్ ఎవరున్నారు ఇలా వెళ్ళండి ఇక్కడ వచ్చింది మీకు పాజిటివ్ అంటే 1.325 దగ్గర therefore the root lies between 1.3 and 1.3125 ఓకే f ఆఫ్ వాల్యూ నెగిటివ్ వచ్చింది కదా
కాబట్టి అది 1.3125 అండ్ 1.3. ఇది నెగిటివ్, అది పాజిటివ్. రైట్. నౌ ఫోర్త్ అప్రాక్సిమేషన్. సెకండ్ అప్రాక్సిమేషన్లో x2 వాల్యూ వచ్చింది, ఇక్కడ నీకు పాజిటివ్ వచ్చింది 3125. 3125 దగ్గర పాజిటివ్ వచ్చింది, ఇది కూడా నెగిటివ్ వచ్చింది కదా. థర్డ్ అప్రాక్సిమేషన్లో 1.3125 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నెగిటివ్ వచ్చింది. దేర్ఫోర్ పాజిటివ్ ఎంత వస్తే మనకి ఇక్కడ నెగిటివ్ కాబట్టి పాజిటివ్ 1 పాయింట్ ఇది తీసుకోండి. కాబట్టి దేర్ఫోర్ ఫోర్త్ అప్రాక్సిమేషన్ ఓన్లీ ఎక్స్ వాల్యూస్ మాత్రమే చూసుకోవాలి. ఫోర్త్ అప్రాక్సిమేషన్లో లెట్ A4 is equal to 1.3 and B4 is equal to 1.3125. Therefore, x4 is equal to 1.3 plus 1.3125 divided by 2, that is equal to 1.30625. So x4 ఎంత వచ్చింది మనకి? Therefore, x4 is equal to 1.30625. x3 వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి? 1.31 వచ్చింది. ఇక్కడ 1.31, ఇక్కడ 1.30 వచ్చేసింది. కాబట్టి ఇక్కడ మీరేం చేయాలంటే ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు 1.31 వేసేసుకుందాం. x4 వచ్చేసింది కాబట్టి therefore here అనండి, here x3 is equal to 1.3125 and x4 is equal to 1.30625 అంటే that is equal to 1.31 approximately. కాబట్టి therefore the root lies between the x4 value వచ్చేసింది కదా. this is the required root of the given function f of x. Hence solved. And the next problem number 4. Find a real root. Find a real root of the equation x cube minus 6x minus 4 is equal to 0. Solution. First problem elagaithe chesamo same. Given equation is f of x is equal to x cube minus 6x minus 4 is equal to 0. This is equation 1. Here f of 2.7 డైరెక్ట్గా నేను 2.7 పెట్టేసుకుంటున్నాను. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 19.683 minus 16.2 minus 4 is equal to negative 0.517 అంటే నెగిటివ్ వాల్యూ. నాకు వాల్యూలు తెలుసు కాబట్టి ఆల్రెడీ నేను ప్రూవ్ చేసుకున్నాను కాబట్టి నేను డైరెక్ట్గా పెట్టేశాను. మీరు 2.57 కాదు, మీరు x is equal to 0 పెట్టుకోండి, x is equal to 1 పెట్టుకోండి, x is equal to 2 పెట్టుకోండి, x is equal to 3 అలా పెట్టుకున్నా పర్వాలేదు, ఇలా పెట్టుకున్నా పర్వాలా. ఓకేనా? రైట్. అండ్ f of 2.8 that is equal to 21.952 minus 16.8 minus 4 that is equal to 1.152. This is greater than 0, negative and positive. కాబట్టి
Therefore, the root lies between 2.7 and 2.8. మీరు 1.1 తీసుకుంటారా తీసుకోండి, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 మీ ఇష్టం వచ్చిన వాల్యూలు తీసుకోండి. ఓకేనా, నాకు ఇష్టం వచ్చిన ఈ రెండు తీసుకున్నాను, 2.7, 2.8 తీసుకున్నాను. ఓకేనా, కాబట్టి ద రూట్ లైస్ బిట్వీన్ 2.7 అండ్ 2.8. ఇప్పుడు ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ ఏమవుతుంది, let a1 is equal to 2.7, b1 is equal to 2.8, then x1 is equal to 2.7 plus 2.8 by 2, 2.75. Therefore, x1 is equal to 2.75. Now, ideli f of x lo given equation lo substitute cheyandi. F of 2.75 is equal to 20.7968 minus 16.5 minus 4, 0.2968. ఇదేంటిది 0.2968. కాబట్టి ఇదేంటిది గ్రేటర్ దాన్ 0 అంటే పాజిటివ్. అంటే దేర్ ఫోర్ ద రూట్ లైస్ బిట్వీన్ పాజిటివ్ అంటే ఇక్కడ 2.75 అండ్ నెగిటివ్ వాల్యూ పైన చూసుకొని ఎక్కడ ఉందో నెగిటివ్, ఎక్కడ ఇది నెగిటివ్ అంటే 2.7 అండ్ 2.7 అంటే సెకండ్ అప్రాక్సిమేషన్. That is equal to, let a2 is equal to 2.7, b2 is equal to 2.75. Now x2 is equal to 2.7 plus 2.75 divided by 2, 2.725. Therefore, x2 is equal to 2.725. Substitute x2 value. Now, f of 2.725, that is equal to 20.2348 minus 16.35 minus 4 minus 0.1152 less than 0 అంటే నెగటివ్. Therefore, the root lies between నెగిటివ్ కాబట్టి ఎంత ఇక్కడ 2.725 అండ్ పాజిటివ్ ఎవరు పైన ఇలా వెళ్ళండి, పాజిటివ్ ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ పాజిటివ్ ఉంది, ఎంత 2.27, 2.75, 2.75. కాబట్టి నెక్స్ట్ థర్డ్ అప్రాక్సిమేషన్. థర్డ్ అప్రాక్సిమేషన్ లో let a3 is equal to 2.7, b3 is equal to 2.725. Therefore, x3 is equal to 2.7 plus 2.725 by 2, that is equal to 2.7125. Now, f of 2.7125 is equal to 19.9576 minus 16.275 minus 4. We get negative value 0.3174 less than 0, negative. Therefore, the root lies between
The root lies between negative ante for 2.7125 and మనకి పాజిటివ్ ఎవరు వచ్చారు పైన పాజిటివ్ అంటే 2.75 2.7 2.7 పాజిటివ్ కాబట్టి నెక్స్ట్ ఫోర్త్ అప్రాక్సిమేషన్ fourth approximation. Let a4 is equal to ఇక్కడ నెగిటివ్ వాల్యూ వచ్చింది కదా మనకి నెగిటివ్ అంటే 2.7125 మనకి పైన పాజిటివ్ కావాలి పైకి వెళ్తే పాజిటివ్ ఇక్కడ ఉంది అంటే 2.75 ఇది వేసుకుందాం 2.75 now a4 is equal to 2.7125 and b4 is equal to 2.75 now x4 fourth approximation కాబట్టి 2.7125 plus 2.75 divided by 2 x4 we get 2.70625 అంటే therefore x4 is equal to 2.70625 ఇక్కడ అంటే here x3 is equal to 2.7125 and x4 is equal to 2.70625 and almost approximately equal to 2.71 approximate. Therefore the required root is the required root of the given equation is 2.71. Hence solve. So this is the way we have to find any problem by using bisection method formulae to find the root of the given equation. Thank you so much.